Jetzt gerne nochmal ein größeres Lächeln. Sehr schön, perfekt, super cool. 5, 4, 3, 2, 1. Mein Name ist Willi Iffland, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Leipzig. Mode ist eigentlich mein Leben, weil es dreht sich in meinem Berufsleben dreht sich täglich um Klamotten. Stand heute habe ich, glaube ich, um die 170.000 Follower. Ich habe mich entschieden, hier bei dem Projekt mitzumachen, ganz einfach, weil ich halt ein Konsummensch bin durch und durch und irgendwie vielleicht auch hoffe, durch diesen Trip und dieses Projekt ein bisschen mehr über die Hintergründe zu lernen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht sehr viel über die Kleidung, die ich habe. Natürlich außer dem, was halt im Hangtag steht. Ich weiß nicht, wie genau es produziert wurde. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen es produziert wurde. Ich weiß halt nur, was es halt für Materialien sind. Und das ist eigentlich momentan immer noch das, was für mich am wichtigsten war. Mein Name ist Helene Fares. Ich bin Journalistin mit Schwerpunkt gesellschaftspolitische Aufklärung, Psychologie und Hip-Hop. Ich habe mich entschieden mitzumachen, weil mir das Thema natürlich sehr wichtig ist, weil wir in einer unfassbar schnelllebigen, kapitalismusorientierten Konsumgesellschaft leben. Ich habe keine Angst vor der Reise. Ich würde eher sagen, ein bisschen, also sehr viel Respekt. Ich habe noch nie wirklich persönliche Begegnungen mit Locals aus Kambodscha gehabt. Von daher bin ich schon sehr gespannt und bin aber auch guter Dinge, dass die wirklich alle sehr cool drauf sind. Ich glaube, mich erwarten Zeiten, die mich emotional ganz schön aufwühlen werden. Ich glaube, ich werde Menschen begegnen, die mich bewegen. Ich finde immer so ein Mensch, der sehr unvoreingenommen an solche Projekte rangeht. Deswegen lasse ich einfach alles auf mich zukommen und hoffe, hier mit einem sehr guten Gefühl auch wieder abzureisen. Well, who's gonna stop me? Hello. Hello, good afternoon. Okay, welcome. Nice to meet you. I'm Nice to meet Helene. you. Yeah, my name is Sophia. Nice to meet So you. I'm going to show you around this temple. Yes, I And would this love is that. one of the biggest temple in Cambodia. This one is Angkor Wat Temple. Yeah. So this one it was built from 12th century by the Hindu king, the king named Surya Varaman II. And actually, you know, that king he was a Hindu, so he built a temple here for dedicated to his god, to Vishnu god. Ah. Do you know about Vishnu? Yeah. Vishnu, one of the three main gods in Hinduism, the one Yeah. with many arms. Later on, from 16th century, the temple converted from Hindu to Buddhism.
So now we have two religions combined, Hindu and Buddhist together. Yeah. So they have all the different statues in there? Yeah, so now you can see Vishnu and the Buddha in the same temple because they are like combination. Yeah. That's super interesting. Yeah. See the tower of the temple? Yeah. From the ground to the top, that is 65 meters high. You know all the building, like new hotels or people in the same top, Yeah. they build lower than this temple. How long did it take to build the temple? Actually, this temple, it took like 37 years to build. Yeah, they started from the year 1113 until 1115. You can see around up this area, they also designed with the lotus flower, see around. Because lotus flower, that is a holy flower for the God and for the Buddha. Yeah, you know why lotus? Because the lotus, they will grow up from the dirty. When they come over the water and the mud, it will purify flower. Even like people pray, they make their hand like this, you see? It's like this. Like a lotus Like flower? lotus flower before open, yeah. So why you put it here for friends? For and friends, for family, or for Buddha, for king. Yeah, so we have to create because different level. people? This is very, very interesting. And thank you so much. Thank you. So អរគុណច្រើន and ជំរាបលា 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 I told you. Die Killing Fields sind ein Massenvernichtungslager aus der Zeit des Völkermords und den Roten Khmer. Zwischen 75 und 79 sind hier ca. 2 Millionen Menschen kaltblütig ermordet worden. Von diesen Lagern wie hier gab es ungefähr 300 Stück. Die Menschen, die hier hergebracht wurden und umgebracht wurden, waren zum großen Teil Menschen, die gebildet waren, sozusagen die Elite des Landes, die den Roten Khmer ein Dorn im Auge waren. Und alle Leute, die blöd gesagt ein Buch lesen konnten, waren halt sozusagen schon gebildet. Und es hat schon gereicht, um hierher gebracht zu werden, um umgebracht zu werden. Und das ist halt eine absolute Katastrophe. Ne? Also das Land wurde dadurch ja auch mehr oder weniger wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen. Der Baum nennt sich The Killing Tree und speziell Babys und Neugeborene oder junge Kinder wurden hier dann von den Wärtern an den Füßen gepackt und dann sozusagen mit voller Wucht gegen den Baum gehauen. Und ja, was dann passiert, muss man glaube ich jetzt nicht sagen. Es wird halt gefühlt von Station zu Station irgendwie krasser hier. Ich glaube, das kann man genauso wie in Deutschland damals im Zweiten Weltkrieg auch 0,0 nachvollziehen. Man kann nur versuchen, das zu verstehen. Und das Allerwichtigste eigentlich, man kann eigentlich nur versuchen, aus der Geschichte halt zu lernen und dass sowas halt nie wieder passiert halt. Ne? Und das sollte eigentlich die oberste Prämisse sein. Ja.
what is your profession, Willis? What are you doing in your countries? I'm like a fashion influencer in Germany. I'm working a lot with Instagram and posting my outfits there, the newest trends of fashion. And yeah, that's basically all. I have like a big followership and most of them see me like a role model. And when I say something like, you should buy this, and then everyone wants to buy this. And what mainly you promote or you sell for your Yeah. stuff? I promote myself and I'm working a lot with different brands, fashion brands all over the world. I collect shoes since over 10 years now. I have like almost over 300 pairs at home. Yeah. 300 pairs? Yeah. Have you know that I also used to work in the factory? Actually, I didn't know that, no. I used to work in the shoe factories. Okay. You see this? This is me. How does it come that only women works in the factories? Women make less noise. They didn't complain a lot. Oh, They okay. didn't go to like organize the protest or Yeah. fight back against the factories. I experienced work in the shoe factory. It's very hard work. Inside the factory is very hot. It's about 35, 36 Really? degree. They don't have an AC there. No AC. They only have fans, but yeah. it's not enough. The minimum wage back then is only $45. And per month. Per month. And the whole month, I even make less than $100. It's unbelievable. It's so crazy. Crazy. Oh my. It's when you live in Germany, it's like you can't even imagine how the conditions and the money, that's not possible. I think there is some worse things still happening and need to be improved, like traffic accidents. The government and the relevant stakeholder, they have to take it seriously and discuss how they can fix the problems. Yeah. Music is around me, always surrounding me, always calling. Humming my name in different tunes. Music is in me. It is a part of me, slightly unnoticed. Unrated tunes in my head, and still it was calling my name constantly. I didn't notice. I listen to everybody but me. It's calling for you. It's calling for you. Hello. Hey. ចូលលេងតែបាយខ្ញុំសិនអូ Okay, let's go. Are you listening to? Are you here to calling? It is calling for you to know. បងនៅនេះកន្លែងជាក្រានខ្ញុំដាំបាយហើយនេះកន្លែងដាក់កន្លែងស្លអំបិលចេងស្ករនេះកន្លែងធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំយកទុកនៅនឹងហើយខ្ញុំលើកមកហូបបាយនៅកន្លែងនេះចាហើយចានពេលដែលយើងហូបឆ្នាំងអីយើងយកមកទុកនៅនេះចាហើយនេះកន្លែងក្រែម៉ែគាត់សម្រាននៅនឹងពេលដែលគាត់អត់ទៅសម្រាននៅបងចាហើយអូបងអត់តដាក់ស្មៅគោមឯងក៏ដាក់ស្មៅគោមមួយខ្ញុំអត់ Okay. It's calling.
នេះគោអ៊ំចាគោអ៊ំហើយគោបងព្រោះវាមកទៅវាសាច់វាច្រើនសាច់វាណែនហើយសាច់វារៀងម៉ាប់ណា Du hast mir jetzt schon einiges gezeigt, die Hausarbeit hier, Kühe füttern in der Küche. Wie war denn die Umstellung für dich nach dem Unfall? Ist es schwierig gewesen oder hast du dich damit arrangiert? ពីគ្រោះថ្នាក់ពេលចេញដំបងហើយពេលចូលធ្វើការដំបងពិបាកពួកអីអត់ដែលប្រើដៃនឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅពេលដែលធ្វើអីមួយហ្នឹងដៃហ្នឹងទោះបីតែកាន់ស្អីក៏អត់មានកម្លាំងកាន់តែដល់ពេលឥឡូវវារៀងយូរអញ្ចឹងរៀងស្វាំបានធំ 50-60% លែងសូវពិបាកដូចមុន Okay. ចា Hast du deine festen Aufgaben, die du immer an bestimmten Tagen machst oder variiert das? Also machst du mal die Küchenarbeit, mal fegst du oder mal fütterst du die Kühe? Wie ist das? Gibt es da eine bestimmte Routine? ថ្ងៃទំនេរពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះខោអាវអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបោកខ្លួនឯងបានហើយអាចបោសផ្ទះបោសនៅលើផ្ទះជូតអត់ជូតអីបានហើយពីទំនេរអង្គុយលេងជាមួយបងជាមួយប្អូនហើយការងារបោសការងារបោកខោអាវឥឡូវក៏វាអត់សូវពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើបានវាអត់ពិបាកដូចមុន Seit wann hast du diesen Truck und vor allem seit wann übst du den Beruf als Truckfahrer aus? ខ្ញុំប្រកបអាជីវកម្មដឹកកម្មឡាននេះមួយតោនកន្លះបាទមួយតោនកន្លះនេះយន្តដែរមួយតោនកន្លះដឹកកម្មករខ្ញុំដឹករយៈពេល2ឆ្នាំហើយបាទ2ឆ្នាំហើយហើយចំនួនកម្មករដាក់បានត្រឹម50នាក់40នាក់អញ្ចឹងវា 40នាក់ជាងហ្នឹងវាល្មមអត់ចង្អៀតប៉ុន្មានទេវាល្មមបាទអាហ្នឹងវាចង់បានដែររឿងការបើកបរឡានក្រុងវាមានសុវត្ថិភាពនឹងចង់ឲ្យល្អប្រសើរដែរតែដោយសារយើងវាអត់មានលទ្ធភាពឲ្យល្អប្រសើរជាងហ្នឹងដោយសារយើងទារថ្លៃពីគាត់នឹងបានកម្រិតទាបដែរអញ្ចឹងវាដោះស្រាយបាក់ទៅរួចណាបងបញ្ហាអ្នកជិះចំនួនកម្មករដែលគាត់ជិះហ្នឹង50នាក់40នាក់ហ្នឹង តែក៏ពិតទៅយើងចំនួនហ្នឹងបើយើងដាក់អត់ច្រើនយើងអត់ចំណេញទេព្រោះអីយើងយកបានតិចថោកព្រោះអីកម្មករម្នាក់យើងយកបានគាត់ឲ្យ$6ទៅ$7ហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើការក្នុងមួយខែអញ្ចឹងបើគាត់ឈប់ច្រើនឬក៏ក្រុមហ៊ុនអត់សូវមានការងារធ្វើគាត់ឈប់គាត់នឹងសុំយើងទៀត$6ឬក៏$7គាត់សុំមកនៅ$5អញ្ចឹងទៀតតទៀត អញ្ចឹងចំណូលដែលយើងបានចំនួន50នាក់ដែលខ្ញុំដឹកហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ$250 Ist denn schon mal was passiert in der Zeit, in der du gefahren bist oder ist bisher immer alles gut gelaufen? អាហ្នឹងបញ្ហាការបើកបរវាចឹងដែរវាមានពេលខ្លះបងប្អូនជាអ្នកបើកបរខ្លះហ្នឹងគាត់អត់នេះដែរអត់សូវគោរព ពាក់ព័ន្ធនឹងការអព្យាស្រ័យការយោគយល់គ្នានឹងការបើកបរការជែងការវាហើយនឹងការលបឿនហ្នឹងគាត់បើកលឿនអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរវាមិនអត់ទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាទៅលើបុគ្គលខ្លះគាត់អត់គ្រប់អាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរចាំបានវាបង្កជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងវាមានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាជាកត្តាផ្លូវតែផ្លូវនៅក្នុងតំបន់នេះវាល្អដែរ វាអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែការបើកបររបស់គាត់ជួនកាលលឿនហើយនឹងមានការហុកចុកគ្រឿងស្រវឹងអីហ្នឹងដោយសារច្បាប់ចរាចរណ៍មានការធូររលុងពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរបាទ Das klingt für mich so banal einfach, ne? Also wenn du überlegst zwischen, ob ich jetzt die sicherere, entspanntere Variante nehme, um zur Arbeit zu kommen, für 2-3 Euro mehr im Monat, oder lieber die risikoreiche und stressige Variante für 2-3 Euro weniger, dafür aber das Risiko haben. Das ist
es halt was passieren kann. Also sogar ein hohes Risiko. Das ist Wahnsinn. Wir leben alle auf einer Welt und trotzdem gibt es irgendwie so wirtschaftlich so extreme Unterschiede. Das ist schon krass. Alter, wie groß das ist. Guck dir das mal an. Du siehst du von vorne gar nichts. Könnte halt auch ein Gefängnis sein, sozusagen. Also auf den ersten Blick. Also so viel Stacheldraht und so einen hohen Stacheldrahtzaun habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Kameras überall an den Ecken. Und du siehst, also praktisch siehst du nichts. Also irgendwie ist es natürlich schon ein bisschen ungewohnt, hier zu stehen und so auf jemanden zu warten. Aber ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, deswegen mal schauen. Punkt 4 ist Feierabend, da muss auch jeder raus und fahren dann halt alle mit diesen Trucks und mit diesen Bussen hier heim. Keiner hat Freiraum und das ist halt eigentlich schon unmenschlich, wenn man bedenkt, dass sie dann teilweise eine Stunde fahren müssen oder so. Ein körperliches Martyrium, glaube ich, was wir als Deutsche überhaupt gar nicht uns irgendwie vorstellen können. I would like you to join my journey to go back home with my truck. So I'm be in the truck? Yeah. Really? Yeah. Okay, cool. If you don't want, it's fine. No, that's okay for me. Yeah, sure. Totally. Das ist auch ein Spaß, oder? Ich stand hier am Anfang, da war nichts los auf der Straße, nichts. Und jetzt ist, keine Ahnung, es ist gefühlt hier 80 Millionen Menschen. Das ist gefühlt die komplette weibliche kambodschanische Bevölkerung. Alle, die hier rauskommen aus der Fabrik. I think that is the truck. Ah, that's the truck? Okay. Yeah, that is the truck. Was genau ist an dem Unfalltag passiert? War das auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zurück? ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់អើយខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅប្រហែលជាម៉ោង5ជាងម៉ោង5ជាងហ្នឹងជិះទៅដល់កន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង6ជាងហ្នឹងពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយទៅ
អត់មានដឹងថាវាឡាននឹងវាមកពីណាអីពីណាពួកអីងាកទៅឡាននឹងវាមកដល់បាត់ហើយហើយពេលហ្នឹងអ្នកនៅលើឡានហ្នឹងដូចថាភ័យស្លន់ស្លោអញ្ចឹងស្រែកនៅគ្នាស្រែកថាដាច់ដៃដាច់អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាដាច់ដៃដាច់អីខ្លួនឯងអីអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងខ្ទេចអីដៃអីអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាឮសូរតែគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែថាដៃខ្លួនឯងមកហៀងហ្នឹងដូចថាវាកម្រើកអីអត់រួចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងដូចថាពិការអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចថាពិបាកចិត្តហើយដូចថាអស់សង្ឃឹមថាតទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើមិនទៀតព្រោះបើយើងពិការអញ្ចឹងនិយាយទៅអាពេលនោះពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់ដឹងរកពីអីនិយាយព្រោះខ្ញុំនឹកទៅដូចថាស្ដាយផងអន់ចិត្តខ្លួនឯងមិនបានទៅជាអញ្ចឹងវិញព្រោះធ្លាប់តែយើងកើតមកយើងធ្លាប់តែមានទាំងសងខាងអញ្ចឹងដល់អត់មានអញ្ចឹងMan kann es in einen Satz zusammenfassen, man guckt halt in traurige, dunkle Augen. So. Man merkt, dass dieser Mensch einfach unglücklich ist und das nimmt einen mit. Mir ist halt gestern wieder durch den Kopf gegangen, in was für einer Luxuswelt wir eigentlich leben. Ich habe ein Auto, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe Klamotten, ich kann mir doof gesagt leisten, was ich möchte, auf was ich Bock habe. Und die Menschen hier leben unter einfachsten Bedingungen. Auch wenn ich in dem Sinne direkt nichts dafür kann, fühle ich mich trotzdem schlecht, wenn ich sehe, was für Entscheidungen ich im Leben treffen muss oder treffe. Keine Ahnung, ob ich mir jetzt ein T-Shirt für, doof gesagt, 300 € kaufe oder einen Pulli für 500 €. Und das so absurd eigentlich ist, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Die Begegnung mit Run Ren war sehr intensiv und das bedeutet mir auch extrem viel. Und genau das ist ja auch der Grund, warum ich hier mit hergekommen bin, um halt zu lernen oder beziehungsweise auch nur ansatzweise zu verstehen, was es für gesellschaftliche Unterschiede auf der Welt gibt und wie sehr manche Menschen im Leben kämpfen müssen, um halt ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich lebe so semi-nachhaltig, muss ich sagen. Ich besitze auf jeden Fall viel zu viel Kleidung und vor allem so unnötig viele Schuhe, was ja vor allem irgendwie dem zu verschulden ist, dass dieses ständig neue Outfits tragen irgendwie zu diesem Außenbild von Instagram irgendwie dazugehört, so ekelhaft das auch klingt. So sehr ich das auch hasse, das aus meinem eigenen Mund zu hören. Ja. Would you kick me out of bed? Wenn du vor allem in dem Bereich, in dem ich auf Instagram bin, also vor allem dieser Hip-Hop-journalistische Bereich, es geht natürlich viel darum, ob du cool aussiehst, ob du immer noch diesen Style natürlich fährst und ja, auch nicht nur irgendwie was repräsentierst, was vor 10 Jahren cool war, was so dumm ist eigentlich, weil es ist eigentlich so scheißegal. Es geht eigentlich nur um die Inhalte, oder zumindest sollte es nur um die Inhalte gehen, aber auf Instagram ist es natürlich wahnsinnig oberflächlich. With enough comfort, I've been brainwashed right into the course that ain't for endless hours has made my butt sore. I want you to kick me out of bed. Thank you so much for inviting me to your house. I'm Helene. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. This is so beautiful. Wow. Thank you. It's gorgeous. Yeah. I would like to hear more about your journey to becoming this amazing self-made entrepreneur. I've been working in garment factory. I know how that feels because I've been working there and it's just sad because
they not treat us like the people. When we need to go to toilet, they have a card tracking us who get into the toilet for how many minutes. So 70 or 100 people in the group have to waiting to take turn of just 3 cards. What would happen if someone got sick? If they are sick in the workplace, they can ask easier. But if they try to ask from home, they just cut off our salary. So people would probably go to work sick so they don't have to cut the salary. Yeah. Okay. So coming from that garment factory, what was your way to actually starting this business? I just feel like if I can have a chance to make the business and I can employ our people, then I will not make them feel like they are not people, you know? So, yeah. When I'm talking about that, I just feel I just want to have a chance to do something and to build something good for our community. What do you hope for your employees and the women and men that work with you? What do you wish for them for the future? I hope I can be an example for them. Honestly, I would love to see people around the world put their mind into the fashion industry, and they should know where the clothes made. Wenn ich so auf mich selber schaue und gucke, wie viel Kraft es mich kostet, auch nur die kleinsten Dinge zu verändern, die dazu führen, dass irgendetwas besser wird, dann finde ich das so krass zu sehen, dass ein Mensch wirklich so eine große Veränderung, so ein großes Risiko und so viel Verantwortung eingeht, um wirklich was zu bewirken und wirklich was zu ändern. Hello. Hi, Hi, Emmeline. I'm Hannah. How nice are to you? meet you. Nice I'm to good. meet How are you? I'm great, thanks. Thanks for having me. No problem. Come, let me show you around. So where are we right now? This is our production space. So we're a manufacturing label. What does it mean, manufacturing label? I think a lot of other ethical or sustainable labels, all clothing brands, will operate a brand in one place and partner with a manufacturer here in Cambodia. The unique part about what we do at Dosu is we actually make our own clothes. So from design all the way through to production. This is the cut, make, trim section. This is where everything's sewn. And then this will get finished and moved through into QC and packaging and wrapping everything up. Yeah. So how many people work here? In our entire company, we have approximately 30. And is this the only place that they actually make the clothes? Yeah, you're standing in the middle. This is the heart of what we're up to. Super beautiful. So what's the philosophy behind Dosu? I think
Mainly being open about the way clothing is made. There are like layers to our business that are important, specific to our team. The way that we treat people who are making clothes is a very different alternative to working in a garment factory. We source our fabrics in Phnom Penh. They're left over from mass manufacturing in the garment industry. So factories will order in very large amounts of certain colours to meet production orders and for multiple reasons have leftovers. And not like a kilo or two. There can be hundreds of rolls at a time per factory sent out into a second-hand market, which is where we work with those suppliers to source our fabrics. And that's the most sustainable method you can choose for making your own clothes, or? For us, I believe it's the most sustainable because it's a localised supply chain. So fabric isn't produced in Cambodia, and there is all of this fabric in existence, and it's important to us to keep our supply chain as short as possible and make sure we know it as closely as possible. How much effort really goes into making one shirt? What does it take? I think with all of our things that we should remember that they are physically made by a person. They are not machine made. They're not. They don't just pop out of something made and ready for us. It involves people. The moment you humanise something, the moment you attempt to put yourself in that position, I think it's a natural feeling to slow down and start to realise that it's much bigger than you. Downstairs we talked about sustainability and how you reuse the fabrics. What does sustainability mean to you? I have to cross-check because essentially I'm still putting a good out onto a platform in a space where I believe that potentially the most sustainable thing to do is to buy nothing at all. Why do you think that other companies are not doing those kind of social sustainability things for their employees? You can't meet the demands of the fast fashion industry at the pricing that the world now expects and create this environment outside of treating people like machines. It's not financially possible. I don't think it was ever planned to produce the billions of garments that are put out on a daily basis, and I don't think there is any space to do that at that scale fairly. What do you think? I mean, you're considered an influencer and you're in the psychological field. What's your take on the fact that brands are influencing people? Speaking for myself, I'm part of this. I'm also part of showing people consumption and making them consume. I cannot pull myself out of this. It's quite hard to get out of that circle, I think. So yeah, I find it really problematic, especially regarding even younger people than me, because I see on different kinds of apps, I mean, I see 12, 13-year-old girls who do stuff that they should not be doing, and they have been influenced to do that, and I'm really, really scared of that. What do you think of the power that influencers hold and whether there is potential to have that redirected? I think behind every power right now, especially the power of brands, there's money. I don't know if there's any way that this power is shiftable. So I'm actually, I have to say, a little bit more pessimistic than I would like to be, but I hope to have an impact, even the tiniest bit of an impact, to go in that direction. Es war ziemlich interessant. Ich dachte nicht, dass es mich noch mal weiter shiften wird, aber es hat es auf jeden Fall getan. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich mir denke, so, ey, Helene, das ist so dumm, dass du die Möglichkeit hast, nachhaltig zu leben, beziehungsweise nachhaltig produzierte Kleidung zu tragen und darauf zu achten. Ich habe ja wirklich die Ressourcen und das trotzdem nicht tue. Zumindest nicht in vollem Ausmaß, wie ich es könnte. So. Das ist, glaube ich, das Größte, was ich heute mitnehme.
Bei Google habe ich natürlich mal ganz einfach gesucht, Textilindustrie und Kambodscha und Fabriken. Und man findet auf jeden Fall auch einiges von der Produktion, aber ich sag mal, 90% der Fotos sind wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht sagen gestellt, aber auf jeden Fall so fotografiert, dass man jetzt auch nicht die Missstände auf den ersten Blick sieht. Deswegen wollte ich mich natürlich auch selbst irgendwie davon überzeugen, wie das dann live aussieht. Die Möglichkeit haben wir leider nicht bekommen, weil wir einfach keine Drehgenehmigung bekommen haben für so eine Fabrik, was ich ultra schade finde, weil das live zu sehen ist, glaube ich, noch was ganz anderes, als sich Fotos am Laptop anzugucken. In großen Fabriken ist das halt eine Maschinerie. Ne? Also da sind die Menschen, die dort arbeiten, wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen Nummern, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen überspitzt gesagt. Aber mir geht es da eher um die Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich glaube, da fehlt halt einfach der Draht. Und für die Arbeitgeber, in dem Fall, sind die Menschen dort halt eben nur Mittel zum Zweck. Austauschbar, definitiv. Also natürlich klar, je jünger du bist, desto fitter bist du wahrscheinlich an der Nähmaschine und schneller, vor allem in deiner Arbeit. Und wenn jemand halt nicht das leistet, was er leisten soll, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er sehr schnell ausgetauscht wird. Hello. Please come in. Yeah, sure. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. My name is Jennifer. I'm Willie. Yeah, here is where we produce bags. Okay. It's a brand that we started in 2006. It's called Smateria, and here's our production site. Oh. So please follow me. Oh, cool. Thank if you you want very to have a look. We are actually operating like a big factory on a much smaller scale because altogether, including our sales team, at the moment, Smateria counts 130 employees. Yeah. But we have really organized the work inside our workshop the same way as a factory, with the exception that we're just smaller in terms of facility and people more working familiar. with us. Way more familiar, Yeah. and this is why we are actually really happy with the size that we have at the moment. Growing too much will turn the business into something different, and we will lose this Unpersonal. family, and Yeah. it will be way more impersonal. Yeah. So. Okay, so here we are at the first floor. It's our real production site. So after the cutting, all the pieces, all the bundles, we take them upstairs. Okay. And here's where they are transformed into actual bags. So we have different lines depending on our production needs, different groups. Yeah. We have a production manager, our production supervisor, and then we have all the line leaders. So for each group, we also have like one leader, like someone leading and giving instruction to these groups. How many different bags are produced actually at the moment here? How many different models? Usually we have up to 5 or 6 different groups, and then it really depends on how complicated is a bag to sew, how many steps. So sometimes we need to break down into different steps. So it really depends, and that's why our team is doing a fantastic job by being so flexible. Okay, here we are on our third floor. Okay. Here we host the children. All the children of our employees are welcome to join the daycare for young children and our preschool this side for a little bit older children, so from 0 to 6 years old. They're welcome to join. It's free of charge for them. And we entertain when we have 2 nannies for the young children and 2 teachers. They always organize activities, they sing, they draw, they learn a little bit of English. Here. So mothers can just simply come to work with their children and they can spend the lunch break with them from 12 to 1, and then at 5 o'clock they can go home them up. together. Yeah, Cool. pick them up. Let's see. Hello. Oh. So here a little bit the older children, you know, they're busy drawing and doing little like handicrafting. And then we have a library. We borrow some books for the children, so we do some reading. They sing songs and so. So, what does the business mean to you and why?
it means a lot. It means really, really a lot for me in these last 18 years that I spent in Cambodia. We growth over the years quite significantly. We have been thinking a lot which direction we want to take now, because these days it's 130 people working with us. Of course, it will be possible to grow further. Instead, for now, for the moment, we have decided we want to focus more in increasing our efficiency. Our team is following us and they tend to stay with us for a very long time. So the turnover is not really high, which usually in Cambodia, especially now, where new opportunities are coming up every minute, because everything is happening now, right? The country is really developing, so there are new opportunities, banks, shopping malls, restaurants, everything is happening now. So, you know, when I talk to other people that I know in town running businesses, it's a real challenge, the high turnover of people. Yeah. They tend to stay with you for a while and then they go, and they will just go for a few dollars more. So what do you think? What are the biggest problems in the garment industry? In Cambodia, obviously, in right? Cambodia, of course. I think it involves the entire fashion world, you know. I mean, this fast fashion has certain requirements, and this is, you know, we live in this world where everything has to happen fast. And it doesn't matter if this T-shirt lasts very long. For lots of players in the fast fashion, what is important is the final price. So they will assign their job or they will assign their production to whoever is able to meet the very low prices that they set. At that level, you do not really know what happens inside the factory, right? Sometimes, how are the working conditions, like if your point is just the price. And Cambodia is becoming challenging because while conditions are improving and the minimum wage is getting higher, then on the other hand, for those players, Cambodia start being a little bit less competitive than it used to be. Whenever I go back home and I see, like in a brand new shop, something really, really cheap, in my mind, I always go back to the process of how is it possible that it's so cheap at the end of the day, right? Even if you make a very little profit or you make very little margin. This is one of the reasons why we don't want to grow too much in terms of number, because we want to make sure that it's really authentic what we do from the beginning till the end. So it's going to take some time, I think. Okay. Yeah, it's not easy to answer, of course. Die Wunde war ja vorher schon offen, sagen wir es mal so. Das hat mir jetzt trotzdem auch noch mal deutlich gemacht, dass es halt wirklich ein allgegenwärtiges Thema ist auf der Welt und speziell auch in diesem Land, dass die Leute traurigerweise abhängig sind, also in der Industrie abhängig sind von dem Thema Fast Fashion und trotzdem die Industrie halt eben auch weiß, dass diese Menschen ja abhängig sind davon und das halt mehr oder weniger ausnutzen, zumindest in Großbetrieben, vor allem in Großbetrieben. Und dass es vielleicht doch gar nicht so, also dass es wirklich nicht verkehrt ist, sich auch 1-2 Minuten mehr am Tag mal mit dem Thema zu beschäftigen und nach Lösungswegen zu suchen. Ich bin ganz eindeutig an dem Punkt angelangt, wo ich anfange, darüber nachzudenken, ob das alles in der Form Sinn macht. Also ich muss ehrlich sagen, das kann ich aber auch nur für meinen Teil sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Situation zu verbessern in einem Land wie zum Beispiel Kambodscha, dadurch, dass man zum Beispiel die Klamotten, die hier produziert werden, im Verkauf teurer macht, dann bin ich absolut bereit dazu, diesen Preis auch zu zahlen für die Klamotten, die eben hier hergestellt werden. Dann muss aber das Geld auch einfach wirklich bei den Arbeitern und den Menschen, die für teilweise Hungerlöhne arbeiten, wirklich ankommen. Und dann muss auch wirklich der Lebensstandard verbessert werden und die Lebensqualität der Menschen. Die großen Modeunternehmen und Modefirmen dieser Welt, die eben hier produzieren, haben vor allem das Schicksal der Menschen, die da arbeiten in den Fabriken, selbst in der Hand, mehr oder weniger, um das zu verbessern. Aber ich glaube, das wird so lange in der Form nicht passieren, wie man es sich wünscht, solange es nicht auch den westlichen Druck gibt, im Sinne von Menschen wie mir zum Beispiel, die eine gewisse Reichweite haben und diese Reichweite auch nutzen können, um eben die Firmen darauf hinzuweisen, die großen Unternehmen darauf hinzuweisen, dass es halt eben nicht so geht. Wichtig ist nur, dass was passiert. Und das ist das, was zählt.
ehrlich gesagt nicht großartig informiert über das Land, weil ich es einfach auf mich einrieseln lassen wollte. Es ist natürlich ein krasser Kontrast hier zwischen der großen industriellen Hauptstadt und auf der anderen Seite hat man Häuser, kleine Fischerhütten aus Holz, auf Holzstangen. Wahnsinnig krasser Kontrast. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall wie in einer ganz anderen Welt. So, ne? Die Menschen, die Stadt im Hintergrund, die Skyline, die Lebensweise der Menschen, wie die Menschen drauf sind. Also das ist schon ein Unterschied von Tag zu Nacht für mich. Can you hear me? In the days where you sleep, can you hear me? Time seems to slip gently from here, where your ghost folds in on itself, shadows, neatly keeps quiet. Can you hear me? Can you hear? Can you see me? Hello, nice to meet you. I'm Helene. I'm Pete. Nice to meet you. Thank Welcome you so much. to Pactics. Thank you so much for having me. You're welcome. Should we have a look around? Let's show you around. Yeah, I'd love that. So this is our warehouse. Here all the materials arrive. And we have a sourcing office in China, in Wuxi. We try to source in Cambodia or close to Cambodia, Thailand, Vietnam. But the reality is that most of our materials come from China. There is one factory I know of that does knitting and dyeing of cotton, but not of microfiber that we use. So most of our fabrics we can't actually get the fabrics we need in Cambodia. Why is that? There are no factories here that do it. So that just simply doesn't exist. What does not having a supply chain like that mean for Cambodian economy? Yeah, for us it means, and for most factories that I work here, is that you have to bring the materials from outside. So that adds to your lead time. And lead time is very critical in today's manufacturing because everybody wants the products tomorrow. I mean, Amazon has created this environment that you get everything in a few hours. So people are expecting products fast. And the fashion industry is changing very, very fast. So lead time is a very important thing. And it also adds to the cost because we have to ship from China containers here. We are 15 hours from the port. So that adds to the cost. In the cutting room. So the fabric comes from the warehouse, follows the natural flow to the factory. So the fabric first gets cut. What you see here is an automatic cutting machine where we have a big knife. Okay. And you can also see that we put safety on it. These yellow boxes you see are light screens. So when you put a body part through the light screen, then the machine will stop. Good. We purchased this machine in China, and there was no safety on it at all. Oh, wow. So I asked the supplier what would happen when you put your hand under the knife. He says you shouldn't do that.
So that So was, that's not the standard in factories. That's not the standard in most factories, no. So what we do with the equipment, we bring the equipment first into our warehouse in Wuxi, and then we check, and we build the safety on it that we need. I see. You have a lot of safety standards that are not very common in all of the factories. Why do you think other factories do not conduct the safety standards as you do? This is European standard. Yeah. This is nothing special. I see. It's a problem that we are special and viewed special. We should be the norm, not the exception. The problem with most factory owners is that they see everything you do adds to the cost. And I am a strong believer that when you look to do something, you should not only look at the cost, but also look at the benefits. Operating this machine without any safety is very, very dangerous. And I don't think that is fair to have people working in dangerous conditions. When I look around here, I see a lot of windows, I see the mosquito nets, I see stuff being built differently than I see it in the documentaries that we see in Europe. In what ways does your factory differ from the factories that we know from Phnom Penh, for example? In a climate like this, to have a steel structure without any windows is basically having people work in an oven. Yes, I mean it's very hard to cool these buildings. Here we could build it ourselves. So what we try is to create as much daylight as we can so that these people have the feel that they are outside. Having this daylight is a benefit also because we don't need electricity to have lights. So it's good for the people, good for me. Win-win. So here we are in the screen printing room. So this is manual screen printing. So you see that he presses the paint through a screen. Wow, I would have on the never cloth. guessed that this is being done manually. Most of it is done manually around the world. Why is there still the way of doing it like Because that? when the volume is smaller, then it doesn't make sense to set up I an see. automatic. Okay. But we make about 30 million cloths a year. And between 10 to 12 millions are done on the tables like this. Manually. Yeah. That's incredible. Here you see our piece rate system. So this is how we calculate of everybody the wage at the end of the month. We started at 11:48, finish at 11:58. I see. On this date. And this is the target per hour. And this is what you get paid per piece. Wow, that's nothing. That is nothing. That's how accurate we calculate. So here are all the piece rates. And the target. Wow. So where are we here? We are in the packing station. Okay. So every cloth has to be folded and put in a small little plastic bag. Wow. So how much plastic do you produce a year? Yeah, too much, because we calculated when you put all these bags behind each other, you can go from Venice to Amsterdam. Oh my God. In 1 year. Oh Lord. So it's a mountain of plastic. That's insane. Is it more efficient to do this work with machines, or is it more efficient to do it handmade? Okay, for automation, we have a rule of thumb that we want to pay back time about 2 to 3 years. We looked at automated packing, and we get to something like 10 years before we have a payback. So not replacing people with machines is rather an economic decision than it's a social decision? It's an economic decision. This is still the most cost-effective way to do it. And yeah, it offers, of course, employment. And so that's another nice thing to have. Yeah.
Das ist das erste Mal, dass ich in so einer großen Fabrik bin. Und ich war extrem überrascht davon, was für Dinge tatsächlich noch von Hand gemacht werden. Ich bin auch ganz schön überwältigt davon, wie krass organisiert und durchstrukturiert eigentlich jeder einzelne Prozess hier ist. Hier ist es auf jeden Fall ganz anders als alles, was ich in Dokumentarfilmen über die Textilindustrie bis jetzt gesehen habe. Es sieht viel sauberer aus, man hat Tageslicht, man hat Luftzirkulation. Die Umstände sind sehr gut, unter denen sie hier arbeiten, das stimmt absolut. Zum Beispiel kostenlose Kinderbetreuung, das Essen ist billig und es wird sehr viel mehr auf Sicherheit geachtet. Aber trotzdem ist die Bezahlung halt nicht besonders gut. Und da muss ich sagen, finde ich das hier schon ja, ein bisschen bedrückend auch. Obwohl das ja schon eigentlich so die Vorzeigefabrik hier in Kambodscha ist. Und alle sagen, das ist die beste und hier wird es am tollsten gemacht. Ja, aber hier wird trotzdem schlecht bezahlt. Dafür verantwortlich sind ganz klar die großen Unternehmen. Die haben ja mehrere Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Es wäre ein leichtes zu sagen, okay, wir steigern die Löhne in den Fabriken. Piet hat halt auch gesagt, die meisten Sachen, die er hier gemacht hat, das hat er einfach gemacht, weil er das selber gut findet, weil er selber die Produktivität damit steigert. Die Unternehmen müssten dazu verpflichtet sein, zu reporten, wie sieht es in unseren Fabriken aus und wie sorgen wir in unseren Fabriken dafür, dass die Arbeiter fair bezahlt werden, dass die Sicherheitsbedingungen gegeben sind und dass die Transportwege sicher sind, dass die Chemikalien nicht in der Luft stehen, alles. Die Unternehmen müssten verpflichtet sein. In Deutschland haben wir halt Gewerkschaften und die kümmern sich darum. Okay. Krass. Ist ja übelst klein hier. Wahnsinn. Unvorstellbar. Also wirklich kleiner als das Hotelzimmer, in dem wir pennen. Das ist ja alles kompakt auf einem Raum. How much do you pay for the flat here per month? $50. $50? 50 or 50? 50, okay. Krass, $50 pro Monat. Puh, crazy. Ja. What is the most personal item or thing you have in your flat? និយាយរួមពាក់ព័ន្ធនឹងអីវ៉ាន់ក្នុងបន្ទប់យើងនេះវាអ្វីដែលយើង
មានអារម្មណ៍ព្រោះដោយសារខ្ញុំគិតថាវាទីមួយយើងកំពុងតែបដោតទៅលើការសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាសិភៅឬក៏ជាសញ្ញាបត្រទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារពេលខ្លះទៅក៏យើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយសារតាមរយៈយើងចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា How does it all start with your work in the union? What was the first point where you said, okay, I want to help the workers in the factory? ចូលធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងទៅក៏វាមានឃើញអាបញ្ហាកើតឡើងចំពោះកម្មករត្រូវបានគេស្ដីឲ្យដេមិនគ្រប់ឡូមិនគ្រប់ចំនួនអីអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលខ្លះដាក់ច្បាប់ដាក់អីកូនឈឺកូនអីអត់បានអញ្ចឹងត្រូវបានតកែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេប្រជុំគេអីអញ្ចឹងទៅក៏ជាធ្វើការតវ៉ាដល់ពេលតវ៉ាយើងនឹកឃើញថាបើសិនជាយើងនៅតវ៉ាយើងអត់ធ្វើសហជីពគឺយើងវាមានសម្ពាធខ្លាចមានបញ្ហាទៅវាអត់មានអ្នកដែលជួយយើងហើយក្រោយពីនឹងទៅក៏យើងរៀបចំបង្កើតសហជីពទៅព្រោះដើម្បីឲ្យវាមានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់អីអញ្ចឹង Did anybody ever try to bribe you or that they want from you to spy on your own union? រោងចក្រដែលខ្ញុំបង្កើតសហជីពហ្នឹងគឺធ្លាប់ឲ្យគាត់ធ្លាប់និយាយថាបើសិនជាយើងឈប់យើងដើរចេញពីរោងចក្រហ្នឹងទៅគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងចង់បានប្រមាណអីចរចាគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ធ្លាប់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទទួលទេព្រោះចុងក្រោយមកខ្ញុំត្រូវបានឈប់ពីរោងចក្រនឹងឈប់ទៅគឺខ្ញុំបង្កើតសហជីពផ្សេងមកបង្កើតសកម្មជនផ្សេងមកដើម្បីជំនួសប្រធានសហជីពដែលខ្ញុំឈប់ខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះដោយសារកាលនោះខ្ញុំមានមូលហេតុឪខ្ញុំឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងយើងក៏បានឈប់ What would you say, what can people like me, for example, or people in the EU or people in Germany or whatever, what can we do to help to solve these problems faster and better? មកតាមបងគិតដូចជាអ្វីដែលយើងគិតថាបើសិនជាខាងក្រៅគាត់អាចជួយជំរុញបានដូចជាតាមរយៈផ្នែក buyer អីអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់មានអាការសម្ដែងការស្មោះត្រង់ក្នុងការបញ្ជាទិញអីអញ្ចឹងឲ្យមានតម្លៃព្រោះដោយសារនយោជកមួយចំនួនគាត់និយាយមកក្រុមសមាគមជីម៉ាក់គាត់ថាbrand ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទិញតម្លៃទាបអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពតម្លើងថ្លៃឲ្យកម្មករបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលគាត់និយាយវាជាការពិតសូមឲ្យ brand ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ពិនិត្យឡើងវិញថាអ្វីដែលគាត់ទទួលទិញហ្នឹងគឺវាមិនសមរម្យនឹងកម្លាំងកម្មករអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតចំពោះដូចជាលក្ខខណ្ឌអីដែលល្អប្រសើរយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញដូចគ្នាពេលខ្លះរោងចក្រហ្នឹងជាអ្នកបញ្ជាទិញមួយហ្នឹងហើយតែដល់ពេលយើងមើលទៅឃើញរោងចក្រហ្នឹងវាអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌការងារយើងប្តឹងទៅអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងគាត់បែរជាមិនមានដំណោះស្រាយទេបែរទៅជាដកការបញ្ជាទិញពីរោងចក្រនឹងវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្មករគាត់ខាតបង់អត់មានការងារធ្វើរាប់រយរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងព្រោះដោយសារAlso ich bin immer wieder überrascht, dass immer wieder neue Sachen zu erfahren, beziehungsweise über Umstände zu erfahren. Ja, und ich sitze hier einer Frau gegenüber, die unfassbar engagiert ist und sich für die Rechte der Frauen in den Fabriken einsetzt und alles dafür tut und es selber in Kauf nimmt, wenig Geld zu verdienen. Und trotzdem halt jeden Tag aufs Neue super motiviert irgendwie rausgeht und versucht, ihre Arbeit zu machen, um diese Situation eben zu verbessern. Und das ist eine Frau, die vor mir sitzt, wodurch ich einfach nur meinen Hut ziehen kann. Ne? Also von der, glaube ich, sich richtig viele Menschen auf dieser Welt noch eine Scheibe abschneiden können. Man muss aufpassen, dass diese Menschen nicht der Spielball von anderen Leuten werden. Viele Frauen vor allem trauen sich vielleicht auch gar nicht, wirklich das zu sagen, was in ihrem Herzen vorgeht oder können das vielleicht auch gar nicht so wiedergeben. Ich habe hier noch eine Statistik im Netz gefunden zum Thema Rechtsstaatlichkeit und wie gut die Gerichte eigentlich arbeiten in den jeweiligen Ländern. Und es gibt insgesamt 113 Länder in dieser Rangliste und
Kambodscha ist da auf Platz 112 zum Vergleich. Deutschland ist auf Platz 6 und auf Platz 1 ist Dänemark. Das sagt natürlich auch noch viel darüber aus, dass die Gerichte heutzutage hier in dem Land bei weitem noch nicht das Know-how haben, was sie haben sollten. Und die Richter viele ihre eigenen Gesetze noch gar nicht so kennen in der Ausführung, dass sie gewisse Interessen so vertreten, dass es auch wirklich fair ist und dass auch fair entschieden wird in so einem Prozess. Und da muss auf jeden Fall was getan werden, damit das nicht weiterhin auch auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird. Here's my production Oh, team. okay. Cool. Room. Yeah. Nice. Hello, nice to meet you. Yes, we all producer. We produce the TV show and radio show. Okay. What are your main tasks here? ហ៊ានផ្នែកផលិតកម្មវិធីហើយការងាររបស់ខ្ញុំការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺផលិតនៅកម្មវិធីពីមុនមកយើងធ្លាប់ផលិតកម្មវិធីរ៉ាឌីយ៉ូប៉ុន្តែថ្មីនេះដោយសារតែរ៉ាឌីយ៉ូត្រូវបានផ្អាកការផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការផ្សាយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនដែលជាកម្មវិធី Snow ហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមរយៈ online យើងធ្វើការ live តាម online នៅឆ្នាំ2017គឺយើងឃើញថាវិទ្យុមិនមែនតែVDទេវិទ្យុច្រើនទៀតនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបញ្ឈប់ការផ្សាយមានន័យថាវិទ្យុខ្លះគឺត្រូវបានគេដក license ហើយវិទ្យុមួយចំនួនទៀតដែលជួលម៉ោងផ្សាយដូចជា VD អស៊ីសេរី VOA គឺត្រូវបានម្ចាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចប់កុងត្រាជួលម៉ោងឲ្យផ្សាយនោះគឺជាហេតុផលតកតងទៅនឹងថាហេតុអីបានជារ៉ាឌីយ៉ូនឹងត្រូវបានបិទ What are your shows about? បច្ចុប្បន្ននេះការផ្សាយតាមអនឡាញគឺយើងមានកម្មវិធីតុកមូល VD កម្មវិធីតុកមូល VD ហ្នឹងគឺយើងជជែកអំពីស្ថានភាពឬក៏ការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែកើតមានឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមពីតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិយាយទៅឲ្យតែព្រឹត្តិការណ៍ដែលថ្មីកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាពិសេសរឿងនយោបាយ How many people do you reach with your show? វាអាស្រ័យទៅតាមប្រធានបទបើសិនជាប្រធានបទហ្នឹងវាក្តៅហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងកំពុងតែចង់តាមដានហើយវាអាស្រ័យទៅលើវាគ្មិនទៀតបើសិនជាយើងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលសំខាន់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋគេចង់ស្ដាប់អ្នកនឹងនិយាយអាហ្នឹងគឺអ្នកមើលច្រើនអ្នកទស្សនាច្រើននៅពេលផ្សាយវាអាចតែចាប់ពី100 200រហូតដល់ចិត្ត2000នាក់នៅក្នុងពេលផ្សាយ Aktuell 1600 Views, 1600 Live-Zuschauer. Thema scheint schon ziemlich wichtig zu sein. Es geht ja vom dritten Trump, dem Brief, den der Staatschef aus Kambodscha an Trump geschrieben hat. Ich verstehe zwar nicht viel, aber scheint eine interessante Diskussion zu sein. Und jetzt sind wir hier bei 1500 Zuschauern. Ich bin mal gespannt, wie die Statistik dann Gesamt ist, aber das ist auf jeden Fall schon, passiert schon viel. Wird viel interagiert. Für Facebook ist das schon echt nicht schlecht. Ich habe auch schon Videos gesehen, die teilweise über 1 Million Views hatten, was schon echt krass ist. What are the hot topics nowadays here in Cambodia? អ្វីដែលកំពុងតែជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយក្តៅហ្នឹងតកតងទៅនឹងរឿង EBA និងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើតាមសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏អត់
what can Europe or Germany do to make the situation better here? ស្របតាមណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីបើសិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងមិនចង់ឲ្យកម្មករបាត់បង់ការងារទេមិនចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយទី1យើងអាចថាយើងអាចស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបអីដាក់សម្ពាធមកកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឆ្លើយតបនឹងការគោរពសិទ្ធិសហជីពអីចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតក៏យើងគិតដែរថានៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធឬក៏ដក EBA ដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមហើយដក EBA ពីកម្ពុជាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អាការងាររបស់កម្មករអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពិបាកមែនទែននៅក្នុងការ Im Dezember 2013 hatten Hunderttausende Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem Bekleidungs- und Schuhsektor die Straßen Phnom Penhs eingenommen und eine Erhöhung des Mindestlohns auf $160 im Monat gefordert. Unmittelbar vor den Protesten hatte die Regierung den Mindestlohn von $80 auf $95 angehoben. Am 3. Januar 2014 eröffnete die Militärpolizei dann das Feuer und schoss auf die protestierenden Arbeiter und Arbeiterinnen, um sie auseinanderzutreiben. 4 Menschen wurden getötet, ein 16-jähriger Junge wird bis heute vermisst. 23 Gewerkschaftsführer, Aktivisten und Arbeiter wurden verhaftet. Als Folge der Proteste wurde der Mindestlohn auf $100 im Monat angehoben. Okay, ja, also wie man es hier so liest, ist schon echt krass, dass 4 Menschen dafür sterben müssen, dass Menschen mehr Geld im Monat verdienen. Wir reden ja jetzt nicht von sehr viel mehr Geld und dass sie Luxusprobleme haben, sondern dass sie wirklich um ihre Existenz kämpfen und Monat für Monat sich durchschlagen müssen. Und das Ganze ist gerade mal nicht mal ganz 6 Jahre her. Das ist unfassbar, wenn man sich das vorstellt, dass das heutzutage immer noch passiert. Von dem, was ich bis jetzt so gelernt habe oder erfahren habe, ist es so, dass die Frauen hier vor allem die Verantwortung tragen sollen für Versorgung der Familie. Und zwar sowohl finanziell als auch natürlich im Haushalt. Ja, bei uns war es auch so. Meine Mutter ist auch arbeiten gegangen und hat auch einen Haushalt komplett geschmissen. Also meine Eltern haben beide einen Vollzeitjob geballert und ja, meine Mutter hat sich dann halt noch ganz, ganz viel um uns und um den Haushalt mitgekümmert. Jeden Tag gekocht und alles. Das ist schon eine krasse Leistung. Und das natürlich in Deutschland. Das ist natürlich noch mal was anderes, wenn du dann das Geld hast, um deine Kinder zum Beispiel zum Fußball zu schicken oder zum Klavierunterricht oder sowas, dass die Kinder auch noch beschäftigt sind neben der Schule. Susday. Cha, Susday, chào biệt xưa. Sức Subai. Sức Subai. Chuyên Quy Liên. Kunchan. Thank you so much for having me. Thank you very much. So, where's the music coming from? Oh, chùm hiền cái chạng ngạt tật cái đạp. Karaoke cái chiêng. Karaoke? That's great. Okay, so what would you normally do now? ឥឡូវខ្ញុំត្រូវទៅជួយមើលគូបងនៅស្រែទៅមើលស្រែមួយខ្ញុំទៅមើលគូជីមតោ Yeah, okay. Okay. Nice. Should we go together? Okay. Hut kriege ich leider nicht. Okay.
ready? Are we here? Okay. អរគុណចាន ចូលស្រែ Es ist extrem schön. Ich habe Sikongs Schwester kennengelernt, die hier auch mitarbeitet. Die sind Kühe. Ich bin ziemlich selig, weil es wirklich extrem schön ist. Und ich habe noch nie ein Reisfeld gesehen. Und ich war vorhin so, wächst das nicht im Wasser? Und dann wurde mir erzählt, ja klar, in der Regenzeit ist hier natürlich Wasser. Und dann steht das hier auch alles im Wasser. Aber jetzt ist ja Erntezeit, jetzt ist hier gar nichts mehr. Dann wird das hier abgesäbelt und da kommt unser Reis her. Unglaublich. Nè, cả con được tấu vì lúc phần chị anh tấu nữa nè, cô tấu kia đó xa cả phạt hà, được thắp bờ mình tấu vì ổn, vấn đề không ca được tấu nước mình gì với đường phẹt hay rồi mình xong hay phó lít sáng rồi đi, nên giờ ban nằm bàn thòng, hay con được tấu tiền, hay như xây tiền, ấy con cô trẻ chui trong phá đám, ông pi cầm nước ông pi ca hôm bữa nay nữa, khởi đã bàn ca thu tiền tình chuối. How did that time feel for you when you moved out of your home at such a young age for work? ពេលបែកពីផ្ទះចឹងមានអារម្មណ៍នឹកតែកាត់ចិត្តការនឹកអារម្មណ៍នឹកពុកម៉ែនឹកបងប្អូនតែដោយសារតែជីវភាពក្នុងគ្រួសារមានការខ្វះខាតពេលអញ្ចឹងក៏ដាច់ចិត្តទៅភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើ When you grew older and you were in the factory, did you ever talk to other kids that were still in school and compare your lives, or was that never something that mattered to you? Did you just live your reality in the factory and nothing else mattered? ធ្លាប់តែបងតែកាលនោះពេលខ្លះចឹងទៅខ្ញុំបានឆ្លៀតរៀនជាមួយកូនចាស់ផ្ទះបន្ថែមបន្តិចៗចឹងណាបងហើយគិតថាគេអ្នកបានរៀនខ្ពស់គេបានការងារល្អធ្វើចំណែកខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយដែរសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះអ្នកអត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងហ៎បង What do you wish for your son's future? ចង់ឲ្យកូនរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយធ្វើការល្អជាជាងខ្ញុំព្រោះដោយសារថាការងាររោងចក្រអីចឹងធ្លាប់ស្គាល់ហើយហើយអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យកូនធ្វើការរោងចក្រទេ So basically all of the weight of the family, all of the responsibility relies on you. How does that make you feel? មានអារម្មណ៍ថាមានការលំបាកតែទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ខំតស៊ូដែរព្រោះដោយសារនៅក្នុងគ្រួសារវាខ្វះខាតសពមុខសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានទៅចិត្តអីទេចេះខំប្រឹងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតថាចេះតែមានបញ្ហាហើយក៏ខំតស៊ូឲ្យរួចពីផលលំបាក So it seems to me that there's a lot of people here in Cambodia that are in a similar situation
to yours. What do you think is the solution? ចូលជា250 260នោះបងក្នុងចិត្តមានគំនិតថាចង់បានប្រាក់ខែឲ្យបានច្រើនជាងនឹងដែរដើម្បីជួយគ្រួសារហើយក៏ជាការសល់លុយទៅថ្ងៃក្រោយហ៎បង Ich bin so sprachlos darüber, dass sie sagt, dass all das, was sie als Problem empfindet, mit einfach nur ein bisschen mehr Geld, das sind 50 € mehr, als sie bekommt. 50 € ist in unserer Welt, in dieser Instagram-Influencer-Bubble einfach gar nichts. Wenn man mal überlegt, wie teuer ein paar Schuhe sind, die sie wahrscheinlich sogar noch auch mal hergestellt hat, so. Also ein Bruchteil davon, 280 €. Ich glaube, dass ich gerade in diesen, keine Ahnung, wie viele Minuten das waren, nochmal meinen gesamten Feminismus und den Kampf, den ich kämpfe, so überdacht habe. Und die Art und Weise. Und dass es so egal ist, wie viele Leute mich jetzt schon als viel zu aggressive Feministin bezeichnen. Ich weiß, dass es noch viel aggressiver sein muss, weil keiner ist frei, bis wir nicht alle frei sind. Hallo, hallo. Hola. Take a picture of your sister with your camera and your Hallo. right beside her in the future. Ja, also die Zeit war sehr prägend für mich in Kambodscha und die Erlebnisse, die ich dort gemacht habe, auch wenn es eine sehr kurze Zeit war und vielleicht auch nur die ganze Situation angerissen haben mich schon sehr bewegt auch und nachhaltig zum Nachdenken angeregt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Dinge, über die wir gesprochen haben, gar nicht gezeigt werden konnten. Wo sind diese großen, bösen Brands? Wir wollten mit allen sprechen, niemand wollte mit uns sprechen. Keine einzige Anfrage wurde so beantwortet, dass man wirklich mit jemandem hätte sprechen können. Warum haben wir fast nur weiße ManagerInnen gezeigt? Weil die Leute, mit denen wir sprechen wollten, teilweise einfach nicht zur Verfügung standen. Oder weil es sie gar nicht erst gab. Es ist natürlich für mich nicht ganz so einfach gewesen, jetzt zu sagen, man fängt von 0 auf 100 an, alles so umzustrukturieren, sondern ich habe jetzt halt schon angefangen damit, halt mein Konsumverhalten so zu verändern, dass ich halt nicht mehr jede Woche neue Klamotten kaufe, wie ich es irgendwie davor noch gemacht habe und immer das neueste Zeug haben muss, sondern ich überlege jetzt immer zweimal, bevor ich auf Bestellen drücke und gucke natürlich auch so ein bisschen, wo kommt es her und wie wird es hergestellt. Was mir vorher nicht bewusst war, ist, wie direkt ich das Leben von anderen Menschen und explizit eben in meinem Feminismus gedacht, vor allem Frauen, beeinflussen kann. Wenn ich mich entscheide, ein T-Shirt für 2 € zu kaufen, dann hat das eine Konsequenz. Der Preis ist nicht immer der beste Indikator, ist aber auf jeden Fall ein Indikator. Und ich muss mir darüber im Klaren sein, dass es der Person, die dieses T-Shirt für 2 € hergestellt hat, höchstwahrscheinlich nicht gut geht. Kann ich damit leben oder nicht? Im besten Falle nicht. Wenn ich mir deinen Instagram-Channel angucke, sieht das aus, als wäre alles Business as usual. Du bist wiedergekommen und es sind exakt dieselben Kunden, es sind exakt dieselbe Schlagzahl von Posts. Es hat sich an den Posts kaum was geändert. Was hat sich denn geändert? Für mich hat sich trotzdem natürlich einiges geändert und nur weil ich halt die gleiche Anzahl an Output habe, heißt das nicht, dass
dass es ja immer neue Sachen sind, die ich kaufe. Ne? Also ich mache viel mehr mit Sachen, die ich schon habe und kombiniere die neu und wechsle meine Sachen und versuche neue Ideen rauszufiltern. So. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich mir immer gleich für jedes Foto ein komplett neues Outfit gekauft habe. Reicht das? Ja, natürlich reicht es nicht, aber man muss ja irgendwie wenigstens irgendwo ansetzen. Ich habe das Gefühl, dass ich einen großen Schritt hin zur Nachhaltigkeit gemacht habe. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ja, der Jogginganzug von XYZ interessiert mich überhaupt nicht und ich will den gar nicht haben. Ich ignoriere das momentan noch, diese Bedürfnisse. Wir sprechen aber auch gerade buchstäblich von 6 Monaten, was ein mini kleiner Zeitraum ist. Und ich kurz bevor wir nach Kambodscha gefahren sind, habe ich noch eine riesengroße Lieferung bekommen mit den neuesten Sachen und den neuesten Schuhen. Natürlich kann ich die jetzt noch alle runterrocken und mein Maul aufmachen und sagen, alle meine alten Kleider trage ich noch runter. Ja, ich habe immer noch Kleidung im Schrank hängen, die ich noch nie angezogen habe. Also Leute, die mich wirklich kennen, auch Leute, die mir folgen und mich kennen, wissen natürlich, dass ich schon mit dieser Branche mein Geld verdiene und dass es bei mir schon viel auch um Fashion geht und auch, dass ich immer noch sehr schnell konsumiere, dass es mein Business ist und dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Daran ändert sich ja trotzdem nichts und das ist ein Fakt und da stehe ich auch dazu. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, der da ist und wenn Leute halt eben dem widersprechen und mir eben nicht glauben, dann bin ich auch immer offen für einen Diskurs, solange es halt konstruktiv ist. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass ich mir und wir uns allen gegenseitig Raum geben für den Prozess, damit wir Schritte gehen können, um das ultimative Ziel zu erreichen, ohne uns gegenseitig Steine in den Weg zu legen und uns zu sagen, du bist ein Arschloch, du hast nichts verändert und so. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir in diesem Jahrzehnt lernen müssen. Raum geben für Vergebung und Prozess. Oh, how we grow. How we grow. Warte, was ist das? Soll ich vorlesen? Letter of Intent, Absichtserklärung. Hiermit erkläre ich Helene Fares. Hiermit erkläre ich Willi Iffland im Rahmen des Projektes Mode macht Menschen mit Marken, Herstellern, Organisationen und weiteren Stakeholdern an einem Code of Ethic oder einem Code of Conduct zu arbeiten, der meinen zukünftigen Kollaborationen und Kooperationen zugrunde gelegt werden kann und von allen beteiligten Partnern unterschrieben und anerkannt wird. Das Ziel ist, bis zum 31.12.2021 mindestens 200 reichweitenstarke Persönlichkeiten, also InfluencerInnen, für unsere Bewegung zu gewinnen und mit ihnen gemeinsam eine neue, gerechte Basis für Kollaborationen und Kooperationen zu entwickeln. Dabei beabsichtigen wir, uns für gesetzlich verankerte und unternehmerische Sorgfaltspflichten einzusetzen.
Könntest du dir vorstellen, sowas zu unterschreiben? Absolut. Definitiv. Soll ich es unterschreiben? Wo ist der Stift? Let's go. You better walk your own way. It's in your mind. You don't stay. You better come and say. You better go home. You better walk your own way. It's in your mind. You don't stay. You better come and say. You better go home. You better come and say.